Terima kasih kerana begitu ramai datang dalam press conference yang berlainan daripada press conference yang lain, kerana dia bukan dianjur oleh mana-mana parti. Ini anjuran saya dengan Tuan Zali. Seperti mana tuan-tuan semua tahu, saya dengan Tuan Zali ini adalah orang lama. We have been in the same government, same cabinet during the time when saya menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan jadi Perdana Menteri, dan kita berada dalam kabinet. Dan pada masa itu, seperti mana kita tahu, Malaysia maju sehingga dikenali sebagai Asian Tigers. Itu hasil daripada kerja-kerja dan idea-idea dalam kabinet pada masa itu. Sekarang ni ahli-ahli kabinet pada masa itu hampir semua tidak ada lah, ataupun tidak aktif, yang masih berminat untuk melihat negara kita ini maju seperti dahulu ialah Tuan Zali dan saya sendiri. Sebab itu kami berbincang untuk mencari jalan supaya negara kita kembali menjadi negara maju semula. Kita sedar bahawa waktu ini negara kita menghadapi banyak masalah. The whole government system pun tak berjalan dengan baik. Kerajaan pun mempunyai kelebihan cuma 2 undi saja. Dan semua ahli-ahli politik di Malaysia ini hanya asyik dengan politik saja. Politik untuk menentukan kedudukan mereka. Kebanyakan mereka cuma pandang tugas mereka ialah untuk mendapat pendapatan yang lumayan, gaji yang besar. Sekarang ni menteri-menteri dapat gaji jauh lebih besar daripada dulu. Jadi masing-masing nak jadi menteri pasal dapat gaji besar. Nak jadi timbalan menteri, pengurusi syarikat, pengurusi institusi, semua ini pasal duit. Untuk menjalankan tugas memajukan negara, mereka tidak ada masa. Kerana sepanjang masa mereka berusaha untuk kekal dengan kedudukan mereka. Dan kerajaan bertukar. Ada orang yang kena beli, kena jual. Ini semua bukan politik untuk negara. Kami berpendapat bahawa kita perlu hidupkan semula dasar untuk memajukan negara. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk parti sendiri, tetapi untuk memajukan negara. Inilah sebabnya yang kami berdua datang balik untuk kita kerjasama, kerana saya pun ada sedikit pengalaman, Tuan Zali pun dapat sedikit pengalaman selama 22 tahun dalam kerajaan, dan kita berpendapat bahawa pengalaman kita ini boleh kita sumbang kepada negara supaya negara kembali menjadi sebuah negara yang stabil, yang menumpu kepada kemajuan negara kita. Itu tujuan kita. Jadi sebab itu saya dengan Tuan Zali kita berfikir mendalam berkenaan dengan perkara ini, dan kita nampak ada sedikit sumbangan yang boleh kita bagi dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran, supaya negara kita kembali menjadi Asian Tiger. Itulah harapan kami, dan saya serah mic ini kepada Tuan Zali untuk dianya memberi pendapat. Terima kasih Tun, dan terima kasih saudara-saudari sekalian. Ini merupakan kali pertama saya menghadiri satu press conference yang dipimpin oleh
Tun Dr. Mahathir sejak dia menjadi Perdana Menteri ke-7. Masa dia jadi Perdana Menteri ke-7, saya tak dekat dengan dia pun. Tetapi insya-Allah barangkali kita dapat bekerjasama, bertukar-tukar pendapat dan cari jalan bagaimana dapat kita memajukan balik negara kita. Kita dilanda oleh pandemik COVID-19 yang mengancam kedudukan bukan sahaja rakyat tetapi negara kita. Dan saya rasa ini sampai masanya kita mengaktifkan semula kedudukan ekonomi kita. Dan sememangnya boleh kita buat. Kalau kita tak boleh buat, berarti kita sudah menyerah balik hak kita kepada orang ramai. Jadi oleh itu, saya rasa dan saya percaya, Tun yakin bahawa kita boleh pulih keadaan ini dan boleh mengembalikan keadaan yang terdapat di negara pada masa ini. Saya percaya bahawa kerajaan yang ada sekarang ini kerajaan yang tak mendapat keabsahan. Oleh kerana itu, keadaannya tidak begitu stabil. Apabila kerajaan tidak stabil, kata Tun tadi, majoriti 2 undi, tak ada siapa akan menaruh kepercayaan kepada keadaan bukan sahaja politik tetapi juga ekonomi. Kalaulah kedudukan terumbang-ambing macam itu, tak ada siapa nak melabur duit di dalam negara. Mudahlah tukaran asing menjunam ke bawah. Hari ini menjunam lagi. Dan dengan tukaran asing yang begitu buruk keadaannya, tak ada siapa nak bawa duit dia ke dalam negara kita. Dan kalau itu berlaku, berarti tidak akan berlaku pertumbuhan dalam ekonomi. Tak ada pertumbuhan, tak ada kerja. Tak ada kerja, muda-mudi kita terutama sekali yang lulusan sekolah menengah, sekolah tinggi, universiti dan sebagainya, baik dari dalam ataupun luar negara, akan menjadi golongan penganggur. Ibu bapa mereka dan negara mengharapkan sumbangan mereka untuk membangun negara kita. Ramai di antara yang bekerja sudah dibuang kerja ataupun kehilangan kerja, bukan saja kerana pandemik tetapi kerana kemelesetan. Oleh kerana tidak ada dasar yang tetap, yang tegas untuk kita meyakinkan pelabur dalam dan pelabur luar negara untuk menanam modal supaya meyakinkan mereka semua mendapat peluang bekerja untuk membangunkan negara bersama. Jadi inilah masalah yang besar. Hatta banyak daripada tindakan-tindakan kerajaan bagus pada permulaannya, tetapi telah menghimpit kehidupan orang yang tidak berada, terutama sekali golongan yang berharap kepada kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ekonomi yang beransur kepada subsistence living. Tidak ada simpanan. Kalau mereka tidak ada simpanan, berarti kalau tak kerja satu hari, keesokan hari tak dapat menyara kehidupan keluarga mereka. No food on the table. Berarti keadaannya akan bertambah buruk. Yang miskin menjadi lebih miskin, parah kehidupannya. Dan kita semua berasa simpati. Tetapi rasa simpati saja tak cukup. Kita kena berusaha membantu mereka. And there's no one who should be deprived of food in our country. Sebab bumi kita kaya, bumi kita subur. Campak apa saja dia tumbuh dengan air hujan yang banyak, yang sudah tentu menjamin bahawasanya kesuburan tanaman kita boleh menjamin makanan untuk rakyat kita. Jadi kalau kita hanya rasa simpati dengan mereka yang susah, tak cukup. Kerajaan yang ada kuasa mesti bertegas, mesti mempunyai rancangan membantu orang ramai. Jadi ini yang ada kerja pun hilang kerja, yang mampu bekerja tetapi disekat sana sini
tak boleh menjalankan usaha mereka. Itu tidak menjamin masa depan yang baik. Anak muda-mudi kita yang ada balik dengan harapan dapat membangun negara bersama, juga hilang keyakinan. Oleh kerana apa yang diharapkan mereka tidak menjadi kenyataan. Jadi oleh kerana itu, kita berharap kita boleh baiki keadaan ini. Dan saya percaya ini bukan cakap kosong. Kita akan usaha membantu rakyat supaya rakyat terbela dalam apa lapangan yang dipikir munasabah dan baik. Jadi saya percaya rakyat Malaysia sanggup tampil ke hadapan untuk membantu membangunkan negaranya sendiri. Kita orang tua ni boleh memandu mereka, memimpin mereka, memberi bimbingan supaya harapan masa depan lebih baik. This is the world of the young, and it's the tomorrow of theirs, not of ours. Jadi kita nak tolong setakat yang mampu kita lakukan supaya dapat kita, sebagaimana harapan Tun Dr. Mahathir tadi, bring back the tigers in us, and that will become another tiger of the East, insyaAllah. Jadi pandemik ini pun kita berharap kerajaan akan membuat kajian semula tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil. Banyak orang kita rasa hampa kerana walaupun ada bantuan-bantuan, tetapi sejauh mana boleh seseorang, katalah dengan bantuan 1,500 ke 1,800 bertahan dengan bantuan sebanyak itu. Padahal mereka berharap dapat bantuan sepanjang masa, dan kita tak mahu nak bantu rakyat. Kita tak mampu nak bantu rakyat. Kita mahu mereka berdiri atas kaki sendiri dengan pertolongan permulaan supaya mereka dapat membangun bersama dengan kita dengan sedikit bantuan daripada kerajaan. Itu harapan kita. Jadi saya berharap perjumpaan kita hari ini akan memulakan langkah yang baru. Langkah yang baru tidak untuk mementingkan Tun Dr. Mahathir ataupun saya ataupun sesiapa daripada kalangan kita, tetapi mementingkan rakyat lebih daripada segala-gala. Terutama sekali bagi mereka yang berpendapat terendah ataupun yang miskin, yang cacat, yang susah. Itulah orang yang kita nak tengok dapat pembedaan sewajarnya. Selain daripada mereka yang menganggur, mereka yang dipotong gaji dan sebagainya, baliklah semula. Kita nak tengok rancak semula program kita menerima kunjungan pelancong-pelancong luar negara untuk menjamin restoran kita hidup balik, hotel-hotel kita dibuka balik supaya dikunjungi oleh orang melihat indahnya Malaysia kita ini. Terima kasih. Ya, kita jelas tentang apa yang kita harapkan. Kerana negara kita ini negara yang kaya, mempunyai peluang yang banyak. Tetapi kalaupun kaya, kalau tak ada usaha untuk memperkayakan daripada punca-punca yang kita ada, kita akan tidak akan dapat dibangunkan. Sebaliknya, kita dapati kemerosotan berlaku. Dan kita dapati sekarang ini, kalau kita lihat di Asia Tenggara, Southeast Asia, negara-negara lain sudah maju lebih daripada kita. Walaupun dulu kita adalah negara yang utama daripada segi pembangunan yang besar. Jadi kita berharap rakyat akan faham akan perlunya mendapat kerajaan yang mempunyai minat untuk memajukan negara, bukan untuk dapat jawatan, tidak. Saya harap cadangan kita ini akan tercapai jika kita dapati wakil-wakil rakyat dalam Dewan memberi kepercayaan.
Jadi inilah cara harapan kita, dan sekarang ini saya buka isi ini untuk soal. Daniel from the Millennium. I'm sorry, I don't quite understand what you're suggesting. A political unity or cooperation? What is the prescription exactly? There is a possibility that tomorrow, when they vote for the third reading of the budget, there is a possibility that the government might lose. So if the government might lose, I hope that those who are in parliament will begin to think not about themselves, but about the nation. We need to see a government that is not motivated by what we get, apa aku dapat, tetapi sebaliknya apa aku boleh sumbang kepada kemajuan negara sendiri. That is the objective. So, kita saja soalan ini. Setakat ini berapa banyak sokongan yang Tun dan ataupun Ketua Tadi sudah ada untuk backup cadangan ini? Kita tak minta sokongan, cuma kita adalah orang yang bagi datang jumpa, bertanya kepada kita, tak bolehkah sesuatu dibuat untuk kembali menjadi negara maju. Kita susah sekarang ni, tetapi kita dapati sabotaj. Kita dapati bahawa kerajaan ini cuma terlibat dengan politik diri sendiri saja. Tak ada satu strategi untuk memulihkan ekonomi negara dan juga untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kita dapati ada menteri banyak, sampai 30 lebih, tapi tak nampak menteri buat apa-apa. Sebabnya kerana mereka tidak ada pengalaman, tak ada experience. Apa yang kami ingin lihat, seperti yang didesak oleh orang ramai. Banyak kawan-kawan datang, banyak ahli profesional datang. Kan you do something? Jadi susahlah kita nak kena do something, kita doang je. But we are going to try. So we hope that we will get the support in order to implement the ideas, the practical experience yang kita ada untuk kebaikan negara kita, bukan untuk kami berdua. Kami berdua tak payah bayar gaji pun tak apa dah. Jadi dah syukur lah, government bagi duit banyak, pencen. Jadi ini tujuan kami, nak berkhidmat untuk negara, untuk kemajuan rakyat negara kita ini. So what is the why are you saying that tomorrow the government might lose the vote? Tomorrow they have to vote for the third reading of budget. So when there is a vote, there is a possibility, of course, that the government may lose the vote. If the government loses, then we have no government. So there is a need to form a government. But when we want to form a government, we hope that they pick a government that is dedicated to serving the country and the people. Not because I want to be a prime minister, not because I want to be a menteri so that I can get good pay. That is, I hope the Wakil Rakyat will choose wisely. Do you have a lineup of the new government should the government No lose the lineup, vote? no lineup. The only lineup is we want to see people who are sincere in serving the people. At this moment, we don't see anyone in the government who thinks about the country. All they can think of is, oh, I want that country to be ours. So we go and buy the support from them. We bring down this Menteri Besar, not so good. We bring down because we love him so much. We have a vote of confidence in order to show our non-confidence. All these things are politics. You know, they're not concentrating on developing the country. Are you still with the opposition too? I am
With the opposition, yes, because I cannot be with the government. So if I'm not with the government, I'm in the opposition. But it's not being the opposition that counts. My dedication is to the country. Opposition can only be useful if they can do something for the country. As you know, I joined the opposition because I want to change a kleptocratic government into a proper government. But now the kleptocratic government has managed to oust the elected government and take over the country. Philip, adakah dengan kerjasama dengan Tun M ni boleh berancang nak masuk pejuang? Soal pejuang nak masuk atau tidak itu soal kedua. Soal yang pertama ialah kalau wakil rakyat, 222 wakil rakyat sayang kepada negara kita ini, mereka janganlah pilih parti, janganlah pilih untuk diri sendiri, tetapi pilihlah untuk negara. Tun, Tengku Razali sebagai pengurusi jemaah nasihat, penasihat UMNO, adakah diyakini Tengku Razali boleh mungkin menarik sedikit sokongan daripada ahli parlimen UMNO Barisan Nasional? Jawapannya mungkin. Daniel Gas from the Millennium. Isang from Digi Press. Since you two are taking the lead on the eve of the third reading voting of the budget, are you guys suggesting one of you to be the PM candidate or DPM candidate or what? No suggestion. What will happen is that if the government falls, then there will be a need for a new government. That is now at this moment, unless we have a general election, the only way to form a new government is for the 222 members of parliament to begin to choose the government, only perhaps beginning with the Prime Minister, and then to form a government that is dedicated to serving the people. I hope that there are enough members of parliament, 222, who wants to see this country recover and develop like before. So, are you suggesting a unity government? Are you suggesting unity government? You can call it what you like, unity or not, but all governments should be united. Kalau they are not united, they can't function. But the main thing is that if we are so focused on party, then we forget the nation. Now what is happening is everybody thinks of his party being dominant, but the nation is just forgotten. They don't care at all except when the nation pays them their gaji. Boleh Tun komen sikit tak berkenaan dengan mengatakan dakwaan Anwar dapat 10 sokongan daripada NT. Jadi kalau kata benda tu betul, adakah perlu kerajaan sekarang ni ialah membuat parlimen, buat PRU ke? Isu kita akan tahu, kerana isu kita ada mengundi. Soal statutory declaration ni banyaklah semua orang send. Semua hari tu dulu sokong saya sampai patut. Opposition pun sokong, government party pun sokong, tapi tak mahu. Bila dia main nak buat choice, dia buat yang lain. So as these do not count, what happens is what happens in parliament. Do members of parliament want something done for this country or not? Betul, sekiranya Datuk Seri Anwar benar-benar ada sokongan yang diperlukan, adakah Tun dan Tengku Razali akan mendukung Datuk Seri Anwar? Ya, kalau kita ikut apa yang majoriti nak. Benar ke begitu? Tak benar ke begitu? Question. So, what happens tomorrow? I'm hearing it right. You are calling for a political interregnum following the vote tomorrow so that a new government could be formed. But wouldn't that hurt the rakyat the most? More political instability in the coming weeks? The rakyat is completely hurt right now. They are fed up with politicians who think only about themselves and their parties. What they want to see is a new government that concentrates on helping the rakyat and developing the country. Now
now that you're sitting with an opposition and announcing this, are you announcing that you are working with the opposition against the government that your party is with? I am here sharing the platform with Tun purely because I want to make sure that we have a legitimate government. The government we have today is not a legitimate government, and the Prime Minister that is in office today is not a legitimate Prime Minister. Are you prepared to face disciplinary action from UMNO? What disciplinary action? Everybody can support whoever they want to support. Words by Zahid Hamidi himself. The president of UMNO had previously stated that there was a time where it was suspected that some members of parliament from Barisan Nasional had supported Anwar. When he was asked, he literally put it in a way that meant I do not have control over what we do, which actually is a breakaway from Barisan Nasional norm. Now, Zahid, actually I'm asking you to comment on my statement. So Zahid has made a political statement saying that this is the new era of Barisan Nasional, where the president has absolutely no say as to who does what, stands on which platform, where, how. So basically, that has given Tengku Legitimacy. Yang Mulia, Legitimacy. the free pass to say who you want to be seated next to. Of course. And today is a I'm next to testament. Tun. This is a testament of Zahid's Yes. statement. Do you agree? Yes. Tun, yesterday, 2 days ago, Warisan had announced Datuk Sri Shaki Abdal, who has also nominated himself for the Prime Minister's post at one point, has also announced that they are coming to be a national party. Is that part of your plan? I'm being accused of planning everything, including my downfall. Even my downfall also is planned by me. That is why I'm not the Prime Minister. If I'm a good planner, today I will have no problem. But you know, I didn't plan anything. These people are planning to become the government because you get a lot of money from the government. That's what they are interested in, not in developing the country. And we have seen that. So for me, there must be a solution to this. We must do something. People come to see me, please do something, please do something. I tried advising, it doesn't work. It doesn't work. That is why, having discussed with Tunku and a few others, we feel that we need a good government. We need a government dedicated to serving the people and serving the country. Should the vote for budget be passed? Should the budget be passed at the third reading tomorrow? What would your stand be then? Well, if passed, then we then continue as the government, and we will have a very weak government with a very small majority. And if any members on his side, say 3 members, go to jail, his government will collapse. Okay. Have you discussed this with Datuk Sri Anwar Ibrahim as the chief opposition? No, he has no contact with me, so I can't discuss it with him. Ya. Adakah Tun boleh bekerjasama dengan setara politik Datuk Sri Najib? Apa dia? Adakah Tun boleh bekerjasama dengan Datuk Sri Najib? Dengan Datuk Sri Najib saya tak boleh kerjasama. Saya minta maaf. Saya dijemput untuk jadi Perdana Menteri sebelum Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saya kata kepada dia orang, satu kerajaan yang bergantung kepada Datuk Sri Najib untuk jadi kerajaan bukanlah satu benda yang saya boleh terima. Tapi Muhyiddin kata dia boleh terima. Dia ambil lah. If Datuk Sri Najib and Datuk Sri Zahid, who you claim are kleptocrats in the other government, give their votes to support your plan, will you take it?
They can support, but they're not going to be members of the government if I do get to be the government. How long would you see a formation of a government as soon as should the vote fail tomorrow? For the sake of the country, members of parliament must be responsible. They are elected in order to govern this country. They cannot always be thinking about themselves. They must think about the country. And if the country needs a government urgently, they can decide urgently. So in the 1980s, when you were Asian Tigers, the economy has changed somewhat. The way the economy works, the way business works. Are you still qualified to push the country towards becoming Asian Tigers with the knowledge Maybe that you ran the country? maybe Asian lions. I don't think many people are qualified. This is entirely new. Working in an environment where you cannot come close to each other. And you have to wear masks and things like that. I have studied this thing. Fortunately, I was trained as a doctor. I understand this disease a little bit better than you. And I know how to handle it. Good. Last, yes, just a matter of accountability. Would you be voting against the budget tomorrow? Huh? So for Kuli, would you be voting against the budget tomorrow? So I won't be voting for the budget. You won't be voting for the budget. Would you be abstaining from the budget? Okay. I'm not taking part in the debate for the budget. Let's put it that way. Last. There is a complete tactical failure on the part of the federal opposition. That tactical failure is not brought about by Tun or the coup, but it's brought, in my perception, it is brought about by Datuk Seri Anwar Ibrahim. Now, why do I say this? It is very evident that we have the weakest government in the country's history and among the weakest governments in the world. We have a one-seat majority, if I'm not mistaken, now we take into account the two. We don't have any more majority. Yeah, I mean, that's what the government claims. I agree, I concur that we do not have a majority because you have these letters by stating Zahid and Najib have supported Anwar, and there are so many instances that show that the government does not have majority. So I agree with you, it's not a legitimate government. But nonetheless, let's assume, the government is saying that we have the majority, okay, but they are the weakest position. They are the weakest position, and it is just at a snap of a finger that the federal opposition can bring down the government. But as Tun just said, he does not have communication with Datuk Seri Anwar Ibrahim, and I believe this is due to Anwar himself. So would Tun and Tengku Razaleigh be willing to make a declarative statement saying that it's time Datuk Seri Anwar Ibrahim stepped down as opposition leader and Tun took over as the opposition leader? Opposition leader doesn't command all the majority of the opposition members. We are not under him. He is named opposition leader, but he doesn't control us. We can do what we like. That is the given thing where Parliament is concerned. So I have no need to pledge support, loyalty and all that to an opposition leader. Under your next government, will there be any MP who faces cases in court? Would you accept any MP who faces cases in court under your next government should the vote fail tomorrow? Well, it all depends upon the members of Parliament. As I said just now, there are only two authorities. One is the public, the people of this country in an election. But if we don't have the election, and we have an election now, we are going to have thousands of people dying like flies. So the best thing is for members of Parliament to decide on a government. And if the government of Muhyiddin fails, then none of the members now who are in ministers and all that will lose their jobs. So now they have to decide on who should run the country. You make a mistake, then the people in this country will curse you. That is it. Because already
the people are unhappy. They elected a government and somebody comes along and steals it, hijacks it. And people are very angry because although legally, of course, they can claim to be legitimate, but actually, morally, they are illegitimate. Last question. So, are you saying that should the government fall tomorrow at the vote, would you be willing to offer yourself to lead the country again? It's not a question of willing or not. It's for the members to decide for themselves. So, if you had the support, Well, if everybody supports me, I will be Prime Minister tomorrow. Sudah. Satu gambar ni gambar dulu. Foto of ini. Nah. Borak-borak, yang borak-borak. Ya, borak-borak. Okay, thank you.